நான் என்னுடைய சின்ன வயசில் நான் பிறந்ததுலேருந்து அவங்களுடைய கடைசி மூச்சு வரை நான் அவங்களோட இருக்கிறதுக்கு கடவுள் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு. அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு அவங்களுடைய அந்த 5 லெட்டர்ஸ் HELEN அந்த 5 லெட்டர்ஸும் பார்க்கும்போதே அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஞாபகம் வரும். H ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹம்பிள்னஸ், ஹியூமிலிட்டி. ரொம்ப ஹம்பிள். அவங்க ஹெலன் சத்யான்ற நேம் வந்த பிறகு கூட அவ்வளோ ஹம்பிளாக இருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய பிகினிங் ஆஃப் ஹர் லைஃப் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அவங்க சின்ன வயசில் அவங்க கல்யாணம் ஆகி இங்கே வந்து அந்த 10 இயர்ஸ்க்குள்ள நாங்கள் 5 பேர் பிறந்தோம். எங்களை வளர்க்குறது அவ்வளோ பாடுபட்டாங்க, அவ்வளோ ஹம்பிளாக. அதே மாதிரி தான் கடைசி வரைக்கும் அவங்க இருந்தாங்க. எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்களோ அதெல்லாம் நினச்சி கர்த்தர் இவ்வளோ தூரம் உயர்த்திருக்கார் நம்மளை அப்படின்றத அவங்க மறக்கவே இல்லை. She's never ever had the headway to say that I'm Helen Satya, and she was never in that at all. She always was just another very sweet human being. Anybody could reach her at any point of time, and that was the beauty in her. And so many people who came to talk to me were telling me that they could approach her so easily, and that is one character that anybody would just love in a person, because being such a great singer, I mean, for so many decades of wonderful singing and music, and the name she had earned in all these years, she was just another ordinary person. And she cared so much for everybody, not only for the family people, but even for people who are around her, her friends, people who knew her, who came for prayer, for support, and for everything that they needed her. And she never turned down anybody for a program. She was always willing to sing more and more for God's glory. What I have noted and basically admired in Atya's life is she was a very strong person. So strong that we just can't imagine how strong a small figure like Atya can be. But she was very humble. She's a fighter. She never gave up on things very easily. She just fought till she achieved what she wanted. I've known her for 6 years personally as Amma. Before that, she was this famous singer. But ever since I knew her personally, it's been a revelation. She's so humble and so down to earth and open. And for me, this was literally my first interaction with a celebrity. And to know that a celebrity of her stature, of her experience, could be so grounded and so down to earth and so polite was truly a revelation. She never allowed time to come in between her relationship with people. She could get along very well with children, with youngsters, and with elderly persons. Even during family get-togethers, when we all used to sit and chat and sit late in the night, even up to 11:30 or 12, you'll find her always sitting with us and chatting with us, never showing any sign of tiredness. E stands for எலிகன்ஸ். பயங்கர எலிகண்ட் லேடி. எலிகண்ட்டாக அவங்க மற்றவங்ககிட்ட பேசுகிறதும் சரி, அவங்களுக்கு ஆறுதலாக பேசுகிறதும், யாருனாலும் சரி, எந்த ஏஜ் குரூப்னாலும் அவங்ககிட்ட நல்லா பழகுவாங்க. Amma to me has always been that forward-thinking, adaptable lady. If she were born in this era, she would probably be the next Sundar Pichai. She's always inquisitive and always wanting to learn something more, something new. Every time she comes to Mumbai, she'll pull out her iPad. At the age of 80, she'll come next to me and say, "Jerry, how do I do this? How do I upload a book? How do I send an e-card?" And she was totally open to doing the things of this generation. She wanted to live independently. She never wanted to be dependent on anybody. But she always had a feeling of family. She always wanted the family together. She saw that the family came together even in small things. She never gave up on family. All that I've seen through in my life, she's been there in every situation for all of us, for 5 of us as her children. She's always made it a point to stay with us and keep the family together. All the
these years, like we used to go just for family functions or some programs, but then most of the time நான் ஊர்ல இல்லாத போதும் every time she makes it a point, at least alternate days, we talk over the phone, and she will not wait that I have to call, but நீயே phone பண்ணலன்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க. She always sees that she talks to me, so I really found her so close to me, though she was staying away, but then still the closeness was so much. L stands for love. அந்த அன்பு, அந்த குடும்பத்து மேல உள்ள ஒரு அன்பு. அவங்க வந்து அதனால தான் குடும்பமாக பாடணுன்ட்டு எப்போவுமே சொல்லுவாங்க. அவங்களும் அப்பாவும் ஆசைப்பட்ட மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வந்த எல்லார் மருமக்கமாரும் பேர பிள்ளைங்க எல்லாருமே பாட ஆரம்பிச்சோடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்பா ஒருவேளை 1997 எங்களை விட்டு போனால் கூட அதுக்கப்புறம் அந்த 21 years வந்து இந்த ஃபேமிலியை ஒன்றா சேர்த்து அவங்க வந்து நடத்தினது பெரிய ஒரு விஷயம். கர்த்தருடைய பெரிய கிருபை அவங்களுக்கு. அந்த அன்பு இருந்தனால்தான் நாங்களாம் ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் இருக்க முடிஞ்சிச்சு. She used to be awake in the very early morning to receive us happily, and she will pray for us, bless us, and she used to spend a lot of time with my kid Timothy. She used to teach all the Bible stories and about Jesus and all other stuffs. She's a very strong and courageous lady. Bold in the sense, எந்த ரோலர் கோஸ்டர் ரைட்னாலும் உடனே ஷீல் பி த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு கெட் இன். நம்மளாம் நினைப்போம், ஐயோ இவ்வளோ வயசானவங்க எப்படி ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ஏறுவாங்க, பட் ஷீ இஸ் வெரி போல்ட். அதில் ஏறி இருந்தால் ஷீல் என்ஜாய் ஆல் த ரைட்ஸ். ஸோ ஐ யூஸ் டு கால் ஹர் அயன் லேடி. அண்ட் ஆல்சோ போல்ட் அண்ட் த பியூட்டிஃபுல் எல்லாமே அவங்களுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக பொருந்தும். She's a very adventurous person. She's ready to travel anywhere. She's ready to do anything, and she would not even think that she is 80 years old and it is not possible. She always is sport for doing anything, and we had our family functions in Mumbai many times, but she would always make it a point to be there in each and every family function. Amama has, as I rightfully call her, she's an amazing woman, and being the first son, she was always very chill with me. She was always playing with me, and she's never. The only time I think if she's ever been a little mad at me is because I haven't done my MBA. But yeah. When we went to Karaikal, John got his transfer to Karaikal. Sandra was just a 9-month-old baby. அப்போ நாங்கள் போகும்போது she came along with Lionel to drop us in Karaikal. போகிற வழியில் I was just thinking இந்த வீடாக இருக்குமா அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்க போது I just saw John standing before a house, and it was a little disappointing for me. அதை I think mom has noticed. ஏன்னா நாங்கள் போய் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி the way she was just telling so much about the house. She was saying இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எங்கள் வீடு, மதுரையில் நான் சின்னதாக இருக்க போது used to really enjoy this kind of, this atmosphere. The house also looks like that அப்படின்ட்டு அவங்க அந்த மாதிரி அந்த பாசிட்டிவ் இது போட்ட உடனே automatically I started liking the house. And then அதே மாதிரி this is just one instance, but throughout my life, like every time she spoke to me it was only something positive. The next E stands for இமோஷன்ஸ். ரொம்ப அழகாக இமோஷ்னலாக இருப்பாங்க. அவங்க வந்து எந்த ஒரு சந்தோஷமோ ஒரு சேட்னஸோ எதுக்கும் அவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்க. நம்ம ஜாய்ஸ் அண்ட் சாரோஸ் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க அவ்வளோ அழகாக நம்மளை வந்து இமோஷ்னலாக நம்மளை வந்து நடத்துவாங்க. அவங்க நமக்கு நல்ல ஒரு இமோஷ்னல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பாங்க. முக்கியமாக நாங்கள் வந்து அப்பா இறந்த போது எப்படி மம்மி வந்து சேருவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஷீ ஹேட் தி இமோஷ்னல் ஸ்டெபிலிட்டி டு கீப் அப் ஹர் செல்ஃப். இங்கே வந்து தொடர்ந்து எங்களெல்லாம் அவங்க வழி நடத்தி வந்தாங்க. When I was a child, I had rickets, so I had to undergo treatment, and I was in Chennai with Amma and Vedama. Appo Amma was there for me and my parents throughout, when we were going around places, looking out for the right treatment for my condition, for prayer support. Be it anywhere, she would accompany us. And when Mama used to come to visit me in my hospital room, the whole room would just brighten up with her presence because she was so lively and cheerful, and there was never a dull moment with Mama around.
She made friends with my doctors, with the nurses, with the patients in the neighboring room, and she was so positive about the situation I was in. She knew that God healed me from rickets, and அதே மாதிரி God did. And she used to tell us how overjoyed she was when she saw me walk down the aisle, because at that moment Amama saw God answer all the prayers she'd been praying for me from my childhood. The thing which I really love about Amma is every single time I go see her, every single time I meet her, be it at her home, anywhere, she's always tip top and dressed, which is just so amazing, which is not many people now do. So it's crazy. Discipline. She lived a disciplined life, which I learned from being brave out there in the world. And neat. பயங்கர நீட் பர்சன். அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே இந்த சாப்பாடு முதற்கொண்டு எல்லாம் நீட்டாக இருக்கணும். ஏதோ ஒரு சின்ன இது கூட அவங்களுக்கு வந்து சரியில்லைன்னா என்ன அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க பர்ஃபெக்ஷனை எதிர்பார்க்குற ஆள். டியூரிங் மை வெட்டிங் அலையன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க போது அம்மம்மா வந்து ஃபார் மீ she was praying that I should get a life partner who is really involved in music ministry, and அதே மாதிரி her dreams were fulfilled, and I got the best in life. God answered her prayers, and இன்னைக்கு நான் ஒரு நல்ல லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னா அது காரணம் அம்மம்மா தான். And after my son was born, Timothy, Amma was really happy and excited. She was so thrilled to carry her first great grandchild in her hand, and we were also so happy that she was able to see the fourth generation. அவங்களோட அட்வைசஸ் எல்லாமே எங்களை ஒரு நல்ல ஒரு லைஃபுக்கு புஷ் பண்ணியிருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். அந்த பிளஸிங் எல்லாமே வந்து நாங்கள் உடனே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டோம். எப்படின்னா மினு கன்சீவ் ஆனப்போ உடனே சொல்லிட்டாங்க இது வந்து ஆம்பளை பையன் தான் அப்படின்ட்டு. அதான் அவனுக்கு பேரே வச்சாங்க திமோத்தி அப்படின்ட்டு. Jerry and I had to wait for around 4 years before we became parents, and அந்த டைம்லயும் அம்மாவோட prayers வந்து it was there for us, and you won't believe, exactly a year before we even conceived, Amma bought 2 cute frocks for our baby, and that is how much faith she had, and she knew that we would become parents one day. And what is more surprising is that she bought frocks and we had a daughter. Dearest Amani, Helen Satya is gone to be with Jesus. I miss her very much. She has taught me Bible verses and songs. Amani has always loved me, and I do love her so much. Amani, love you. I really miss her so much, and Mama, I just love you to the core. You will always live in our hearts forever. I love her a lot. We do miss her now, but we are very sure that she is in the presence of Jesus, rejoicing and praising, and that keeps us going and keeps our hearts happy. We're so thankful to God for making her our mother. Thank you, Mom, for being our mom. We love you so much, and we miss you very, very badly. Especially the sound of you speaking and singing still lingers in my ears. Because your songs, your voice is living along with us. So I'm not going to miss you. Love you so much, Mama. Thank you, Mama, for being an inspiration to me, to many people. The very thought of me being who I am right now is just because of you, and we wish to carry the legacy forward and
we love you for who you are, and thank you for all the amazing memories, amazing time you've given us, and thank you for being my grandma, and you're the best. Love you. I'm so certain that one day we're going to meet her and even my dad, and at present I'm sure she's rejoicing with our Lord. She's singing with all the angels. So I thank and praise God for such a wonderful mom that God has really blessed me with. Katie's favorite song is Kartave Ume, which I sing almost every day to put her to sleep. So Amama, you will always be part of our lives. I love you so much. நான் கடைசியாக எங்கள் வீட்டில் வந்து தங்கிட்டு அவங்க கிளம்பி போகும்போது தம்பி போயிட்டு வரேன்னு சொன்னாங்க. அந்த வாய்ஸ் என் காதில் இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் அவங்களுடைய அந்த நைட்டிங்கேல் வாய்ஸ் லிவ் ஃபார் எவர்.